Welcome back to our channel MYBIONOTES. So in the video la nama M phase of cell cycle la the remaining parts, that is the telophase and cytokinesis பத்தி தான் பார்க்க போறோம். So வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. And also இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, and also bell button click பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க ஏதாவது வீடியோ போட உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். So come let's see about this M phase la we'll see about the telophase. So telophase, this is the final stage of karyokinesis. So you all know the karyon means nucleus and kinesis means the division. So in this case the nuclear division la idha the telophase da and the final stage. So in the stage la pathina chromosome no they reach their respective poles. Poles na and the cells la irukka and the rendu poles form aachiliya this side and this side. So in the rendu side the chromosome they reach there, appo cell divide aagradhukku it becomes easier for the cell to divide and they lose their individuality here. So chromosome structure nama munadi stages la we can see clearly in the microscope nu sonna, but here they lose their individuality and the structured chromosome we can't see here, they decondense actually. First step of this cell division la condensation occurs nu padichom illaya. So it compaction occurs actually, compacta vandu adu pack idagum appdin, but in the case la they decondense appdin solranga the chromosomes and the individual chromosome. So individual எப்படி chromosome இருக்கும் that can't be seen in this stage. So in the poles la they start collecting at the poles because the cell is going to divide, right? So the final stage, so ரெண்டு செல்லா டிவைட் ஆகுறதுக்கு இந்த போல்ஸ்ல வந்து கலெக்ட் ஆகுது. என்னது இப்போ என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா chromatin, they mention it as chromatin material. So they start collecting at the poles. So இந்த ரெண்டு key events என்ன நடக்கும் இந்த telophase-ல பாத்தீங்க அப்படின்னா chromosomes cluster at opposite spindle poles. So the chromosomes they start here, இங்க வந்து கிளஸ்டர் ஆக ஆரம்பிக்குது, எல்லாம் ஜாயின் ஆகி they form a cluster. அதுதான் நம்ம கிளஸ்டர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அங்கே வந்து இந்த ஸ்பிண்டில் போல்ஸில் they form this cluster. So the chromosomes identity is lost as discrete elements. So in the case la you can't see the individual chromosome. So discrete elements they form in the mari clusters they are seen at the spindle poles. And also the nuclear envelope, முன்னாடி nuclear envelope disintegrate ஆச்சு, but here it develops, ஏன்னா இது final stage around chromosome clusters. So they mention it as chromosome cluster or chromatin material தான் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த chromosome cluster சுற்றி nuclear envelope develop ஆகுது and at each pole forming 2 daughter nuclei. ஸோ இந்த போல்ஸில் நியூக்ளியர் என்வலப் ஃபார்ம் ஆகுது. அது தவிர மற்ற ஆர்கனல்ஸ் அதாவது நியூக்ளியோலஸ், கோல்கை காம்ப்ளெக்ஸ், ER தே ரீஃபார்ம். ஸோ இது எல்லாமே was not seen till now in the stage variko, but here it again forms these organelles. And coming to cytokinesis, so till telophase we saw, now coming to cytokinesis. So cyto means cytoplasm, kinesis means division. So here cytoplasm gets divided. So the cell divides into 2 daughter cell. So ஒரு செல்ல இருந்து you get 2 cells cytoplasm division க்கு அப்புறம். And there is separation of cytoplasm. So செல்லுக்குள்ள இருக்க நம்ம அந்த ஃபுல்லா லேயர் ஃபுல்லாவே we call it as a cytoplasm இல்லையா. So அந்த cytoplasm divide ஆகறனால we get 2 cells. So there is separation of cytoplasm and cell division gets completed by this cytokinesis only. Cytokinesis நடந்தாதான் cell division complete ஆயிடுச்சுன்னு we can say. And coming to animal cell, so when you take an animal cell, how the cytokinesis will occur அப்படினா there is appearance of furrow in the plasma membrane. So you all know that the animal cell பொறுத்த வரைக்கும் you will have a plasma membrane தான் இருக்கும் கவரிங்கா.
right? So plant cell da cell wall you can see. So இந்த மாதிரி இருக்க animal cell no they form a furrow. Furrow na enna? So இப்போ வந்து it is a cut அப்படினு சொல்லலாம். So there will be a cut in this cell, particular animal cell. So here they use the term furrow. So in the plasma membrane, and the furrow deepens and joins in the center. So just like this cell division. So in the இடத்துல start ஆகிற furrow, it deepens, it goes deep and it joins in the center part. Next, what happens? The cell cytoplasm gets divided into two. So that's the only thing will occur, right? If there is a furrow between the two cells, it's going to divide into two separate cells. So that will be the result. Next, coming to the plant cell. So this is in case of an animal cell cytokinesis. What happens in case of a plant cell? Because the animal cell has a plasma membrane, but in case of a plant cell, there will be a thick cell wall, right? In case of a plant cell, what a plant cell is going to do in this cytokinesis? So since it has an inextensible cell wall, so it's not stretchable also, right? So we call it as an inextensible cell wall. So here, no, there is wall formation. So there they mentioned it as a furrow, but here it is a wall formation at the center of the cell. So the center of the cell there is a wall formation, and it grows outward to meet the lateral wall. So in this case, from the center, the wall, they mentioned it as wall, right? So it moves outward to the lateral side up lateral walls. And the cell plate, they mentioned it as cell plate actually. Before the formation of the cell wall, this cell plate is formed actually. This is a precursor. So adanaala da idha vandu oru precursor, this cell plate, they call it as a simple precursor. This something which is formed before the formation of anything, we call it as a precursor, right? precursor molecule கெமிஸ்ட்ரிலாம் படிச்சிருப்பீங்க. ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபார்ம் ஆகிறத நம்ம ப்ரிகர்சர்னு சொல்லுவோம். ஸோ இன் திஸ் கேஸ் செல் வால்க்கு முன்னாடி செல் பிளேட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அதனால் அதை ப்ரிகர்சர்னு சொல்கிறோம். ஸோ செல் பிளேட் கெட்ஸ் ஃபார்ம் and this cell plate it is nothing but the middle lamella. So middle lamella you might have studied. So ரெண்டு செல் இருக்கு பிளான்ட்ஸில் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு செல்லுக்கு அட்ஜசன்ட் செல்லுக்கு நடுவில் the middle lamella will be formed. ஸோ அது அந்த செல் பிளேட் தான் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் between walls of two adjacent cells that represents these cell plate actually. And the organelles, coming to the organelles, mitochondria, plastids, they get distributed between the two daughter cells. And what if the cytokinesis occur agala? Karyokinesis apro cytokinesis occur, that is cytoplasm divide agala, only the nucleus gets divided. Now what will happen? So there will be two nucleus in a same cell. So the cytoplasm divide agala. So it only if a cytoplasm gets divided, we get two separate cells. So in this case, நிறைய nucleus வந்து form ஆயிரும் ஒரே செல்ல. So that condition is known as multinucleate condition. So this condition can be seen in some cells actually. So this multinucleate condition, they arise due to the formation of what? Syncytium. So this condition you can see, you can take the example of liquid endosperm in coconut. So that's a multinucleate condition in this case. So that is due to the formation of syncytium in case of coconut. So thank you all for watching my video. என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், and also bell button click பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் ஏதாவது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். Happy learning to you all. Thank you.